Afrika Mashariki. Naitwa Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Filista Adundo, lakini kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo kutoka kaunti zote 47. Lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa ambazo tumeweza kuandalia siku ya leo, mtazamaji, wacha mwanzo tupate vipasho. Vinaletwa kwako kwa hisani ya Na kwenye vidokezo, mahakama kuu yashikilia kifungo cha mbunge wa Sirisia John Waluke na mfanyabiashara Grace Wahungu kwa kutumikia miaka 67 gerezani au faini ya shilingi milioni 797 kwa kuhusika kwenye ufisadi. Kwingineko, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aamuru kuwa muungano wa Kenya Kwanza ndio una wabunge wengi bungeni, huku Azimio wakiwa na wabunge wachache. Katika makala yetu ya kila wiki ya Mwanamme tunaangazia maisha ya Kennedy Ngumo, ambaye maamuzi mengi katika maisha yake yamechangia kwa masaibu yanayomkumba. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Mahakama Kuu imetoa uamuzi wa kumfunga mbunge wa Sirisia John Waluke kwa miaka 67. Hii ni baada ya Jaji Esther Maina wa Mahakama Kuu kukataa ombi la rufaa kwa kesi ya ufisadi ya shilingi milioni 297 iliyodaiwa kutumika katika ununuzi wa metri tani 40,000 za mahindi mwaka 2004. Kulingana na uamuzi wa koti, Waluke anastahili kulipa faini ya shilingi milioni 727 ili kuepuka kifungo hicho. Aidha, kesi hiyo pia inamhusisha Grace Wahungu ambaye pia anatakikana kulipa faini ya shilingi milioni 707 au kutumikia kifungo. Mudheo Ndalana anatufungulia taarifa zetu. Yaamuru kufungwa kwa mbunge wa Sirisia John Waluke kwa miaka 67 iwapo hatalipa faini ya milioni 727. Uamuzi huu unafuatia ushahidi wa kutosha uliotolewa na mashtaka dhidi ya Waluke na mwanabiashara mwenzake Grace Wahungu. Kifungo cha Waluke kinafuatia madai ya udanganyifu wa milioni 313 dhidi ya bodi ya ukuzaji wa nafaka ya National Cereals and Produce Board. Waluke na Wahungu wanadaiwa kutotekeleza usambazaji wa mahindi licha ya wao kudai kununua metri tani 40,000 ya mahindi. Hapo awali, Waluke alitoa ombi la rufaa kwa madai ya mashahidi kutopewa nafasi mbele ya koti na karatasi ya malipo iliyotumika kuwa si halisi. Wakazi wa Sirisia wakiongozwa na viongozi wa Bungoma wakashifu uamuzi huu wa koti, huku wakimwomba rais kuingilia kati na kumsaidia Waluke. Tumehuzunika sana mambo ya Mheshimiwa John Waluke kwa kupelekwa yeye tena ndani, na tunasema yeye amesimama na sisi tangu tukiwa kwa chama cha Jubilee tukakuja kwa chama cha UDA. Tunaomba kwamba rais, wewe ni mtu unajua, wewe ni mtu mwenye unajua mambo ya Mungu, saidia huyu jamaa yako amekusaidia zaidi, alisimama na wewe, na tunakuomba kwamba yeye ndiye amekuwa chairman wa Jubilee mpaka akakuja kuwa chairman wa UDA pale Bungoma County, na kuomba kwamba umsaidie. Aidha, wanalalamikia zaidi kifungo cha mbunge wao, kwani hatua hiyo itahujumu maendeleo katika eneo bunge la Sirisia. Wangu binafsi naona ya kwamba itatuadhiri sana, itatuumiza, kwa sababu yeye wakati amekuwa katika uongozi kuna zile sectors ambazo ameahidi kwamba atakamilisha, kama vile kutengeneza hii barabara
from Mayanja to Sirisha ilikuwa kwamba akamilisha. Mudeundalana, Lookuptv. Naam, shukran sana Mudeundalana kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele mambo ya bungeni ni kwamba Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amehakikisha kuwa ametangaza kuwa muungano wa Kenya Kwanza ndio una wabunge wengi bungeni, huku Azimio wakiwa na wabunge wachache. Kulingana na uamuzi huo, kiongozi wa wengi ni Kimani Ichung'wah, huku naibu wake akiwa ni Owen Baya. Kiranja wa wengi ni Silvana Sosoro akisaidiwa na Naomi Jilo wako. Kiongozi wa wachache atakuwa Opiyo Wandayi, huku Junet Mohamed ni kiranja wa wachache, Sabina Chege akimsaidia katika wadhifa huu. Order. Honorable members, order. With the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members. While the membership of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party stands at 157 members. This by implication indicates that the Kenya Kwanza Coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is the minority party in this house. 4, that the Kenya Kwanza Coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is entitled to appoint the leader of the minority party. Consequent upon the foregoing, honorable members, the leadership of the majority party will be as follows. The member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. The member for Kilifi North, the Honorable Owen Baya, is the deputy leader of the majority party. The member for South Mugirango, the Honorable Silvano Sosoro, is the majority party whip. The member for Marsabit County, the Honorable Naomi Jilo Wako, is the deputy majority whip. Leadership of the minority party. That with regard to the minority party, the member for Ugunja, the Honorable Opiyo Wandayi, is the leader of the minority party. The member for Kadiani, the Honorable Robert Mbui, is the deputy leader of the minority party. The member for Suna East, the Honorable Junet Mohamed, is the minority party whip. And the nominated member, the Honorable Sabina Chege, is the deputy minority whip. Baada ya serikali yake Rais William Ruto kuondoa marufuku dhidi ya kilimo cha GMO ambayo iliyowekwa mwaka 2012, washikadau mbalimbali sasa wametoa msimamo wao kutohusishwa katika kuafikiana kwa wazo hilo kukabaki kuwa fumbo, sasa wakinyoshea kidole cha lawama bodi ya NCBA. Mwanahabari wetu Kariuki Nduwate anatupasha zaidi. Consume what you want us to consume. You cannot create a scenario where maybe there'll be artificial lack of food so that we can fall in love with your GMOs. No, we have a right to choose. Kutolewa kwa marufuku ya GMO nchini kumeibua maswali mengi, huku mashirika yasiyo ya kiserikali yakidokeza kwamba 57% ya Wakenya hawakuridhika na tendo la Rais William Ruto, sasa wakibaki kunyoshea kidole cha lawama mamlaka ya kitaifa kuhusu usalama wa vyakula NBA iliyotukwa na jukumu la kuwatetea wakulima kwa kuitikia kuidhinishwa kwa mfumo huo. A survey conducted by Root to Food Initiative in December 2021 showed that a majority of Kenyans, and that is 57% of Kenyans, are not willing to consume GMOs. The lifting of the ban, therefore, goes against the will of the Kenyan people and goes against their human right to food. What was the rush to lift the ban on GMOs even before such a basic safeguards are in place? Mratibu mkuu wa shirika la Biba kuhusu usalama wa vyakula Ann Maina amedokeza kwamba hawakuhusishwa katika maamuzi haya. The lack of public participation
The rash decision to lift the ban on the importation of GMOs into the country lacked public participation. No public consultations were done, and the views of the public were not considered in the decision to lift the ban, which essentially curtails the freedom of Kenyans to choose what they want to eat or not. This is not a fair market for our farmers. Our neighbors, Uganda and Tanzania, will also not favorably compete with the US-based farmers. And we are just wondering whether this is the bottom-up approach that we were promised. Mashirika ya serikali yamekashifiwa vikali pia kwa kutoa habari potofu ambazo wamesema si za kuaminika kuhusu kilimo hicho. It is distasteful that the government institutions entrusted by the people to protect them and act in their interest would propagate misinformation about the intention and the attributes of GMOs. Some of the misinformation peddled by government institutions about GMOs include the following, and I will list them briefly. 1, that the BT maize is early maturing. Ombi lao sasa likiwa ni kupigwa kwa marufuku kwa GMO. Kupitishwa kwa msimbo wa jenetiki za mimea yani GMO kumezidi kuibua masuala tofauti, baadhi ya idara zikidai kwamba hazikuhusishwa na serikali, wengine wakidai fika ya kwamba wakulima watagharamika pakubwa. Swali ni je, mwelekeo utakuwa ni upi? Nikiripotia runinga ya Lookuptv kutoka kaunti ya Nairobi, langu jina Kariuki Nduati. Naam, shukran sana Kariuki Nduati kwa taarifa hiyo kuhusu mambo ya GMO. Sijui kama wewe mtazamaji una maoni yapi kuhusiana na taarifa hiyo ya Kariuki Nduati, kwa sababu ni taarifa ambayo imeweza kuzua mjadala mkali humo nchini kuhusiana na vyakula ambavyo ni vya GMO. Unaweza kutuma arafa yako kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Kumbuka pia taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes. Gavana wa Samburu Lati Leitati sasa analilia serikali kuingilia kati swala la ukame katika kaunti yake haraka iwezekanavyo, kwani hali inazidi kudorora. Wakazi wamo hatarini kufa njaa kwa ukosefu wa vyakula na maelfu ya mifugo wakiendelea kuangamia. Hali hii ni sawia katika kaunti ya Kajiado, kama anavyoarifu Ian Keitani. Fika kiwango cha kutisha kaunti ya Samburu, hali ambayo imemlazimu Gavana Lati Lelit kuiomba serikali kuu kuingilia kati kuisaidia serikali yake kwa kutuma usaidizi wa vyakula. We committed ourselves to providing relief food in this very difficult time. It's an emergency for the whole country. Samburu is in the alarm stage, and we want to make sure that we rescue our people from the savages of drought. We want to ask the national government, all departments of national government, as directed by the President William Ruto, to coordinate with us as the county government so that we can all play a role in helping our people through this drought. Wakazi wa kaunti hiyo wamo katika hali duni mno, kwani familia nyingi zimeathirika kutokana na makali haya yasiyobagua, watoto wachanga wakikosa mahitaji muhimu, sasa wakilia serikali ya Rais William Ruto kutuma usaidizi. Tafadhali ni tunataka tusaidiwe. Tunataka usaidizi sababu serikali inafaa kusaidia sisi, sababu tumekosa chakula na maji. Ile kitu inatuingiza ni jilali. Hizi ng'ombe zitakula wapi? Hali hiyo imeenea katika kaunti ya Kajiado, ambapo maelfu ya mifugo wamekufa njaa, ikikisiwa kwamba wafugaji wengine wamepoteza takriban mifugo 50 kutokana na makali hayo ya njaa. Ufugaji wa mifugo ukiwa ni nguzo kuu kwa wakazi wa maeneo hayo, wengi wao wamesalia katika hali ya upweke, wanawe wakiathirika zaidi kwani wametumwa nyumbani kwa kutolipa karo. Hii kazi ya kiangazi imechukua sasa kama ng'ombe yangu kama 50. Nilikuwa na wasichana ngapi secondary, 2, mmoja college na hata hajamaliza. Na hizi ng'ombe inakuwa kama ningekuwa ningeuza moja, ningekuwa nauza 70, 60 hivyo, hiyo bei. Lakini saa hizi sina. Shida kubwa sana tuko nazo hapa. Hata watoto saa hii hakuna chakula, wacha ng'ombe. Shule ni shida, kupata pesa ya kulipa. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo ni
kubwa isipokuwa kazi ya Mungu, lakini tunaona kama inawezekana, kama yuko msaada yoyote tunaanza kupatiwa, sababu tunaona kiangazi imekuwa imezidi sana. Kina mama na watoto wameathirika zaidi, kwani wazee katika jamii hiyo wamegura na mifugo wao kutafuta malisho, wakiziacha familia zao nyuma kupambana na makali hayo ya njaa, wakitegemea wahisani ili kupata usaidizi wa vyakula. Wamama ndio wameathirika sana na watoto, na sisi ndio tumeachwa nyumbani tukiwa hatuna chakula. So leo wale wamama wako hapa, tunashukuru Mungu maana watapata kidogo ambayo itawasaidia kwa siku zijazo. Tani, Lookuptv. Kulingana na kopo langu la kronomita, dakika 44 zimepita tangu saa 12. Naam, ni wakati ambapo nitakuwa na meza mate kidogo, lakini nitakuwa narejea na taarifa zaidi mimi na mwenzangu Felista Adondo. Get a chance to wake up as a tourist as you view Mount Kenya every day by buying a plot of land at Wema Gardens, Naru Moru. At only 400 meters off tarmac, this is the right place to build your dream home, cottages or holiday homes. You can also buy this property to give to your children as a special inheritance. Water and electricity are in the vicinity, while neighbors are already building their homes. These plots are specially ready for you with title deeds scheduled to be out in 6 months. Buy a 50 by 100 plot of land at Wema Gardens for only 399,000 Kenya shillings. You can also pay for your plot through our friendly one-year installments plan. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu katika makala yetu ya kila wiki ya Mwanamme Ni. Tunaangazia maisha ya Kennedy Ngumo akiwa mzaliwa wa kaunti ya Nyandarua katika familia ya watoto 5. Kennedy anajuta kuchukua mwelekeo usio na mantiki katika harakati za kujaribu kusuluhisha jambo lililomtatiza maishani mwake. Kennedy alipoteza mengi katika ulevi na sasa anajaribu iwezekanavyo kurekebisha na kurudisha yale aliyoyapoteza. Hata hivyo, Ngumo anajuta uamuzi wake uliochangia kuzorota kwa maisha yake. Esther, najua nimekosea sana, ndio nilikuwa nakupigia. Najua umejam na mimi sitaki kuwa na stress tena toka next year ya hao ama ya mtoi. Amekata. Bidii yake katika kujaribu kurekebisha uhusiano kati yake na mke wake, lakini wapi, juhudi zinapiga mwamba. Eneo la Inako, kaunti ya Nairobi. Wakazi hapa wakizidi kubingirisha gurudumu la maisha. Shughuli za hapa kule zikiendelea kwa minajili ya kutafuta chakula cha kila siku. Jua la utosi nalo likihangaisha shughuli za wanabiashara. Jicho la kamera yetu nalo linamulika Kennedy Ngumo,
Mwanaume huyu wa miaka 35 anajivunia kazi yake mpya ya kuuza viatu hivi vya mitumba. Hata hivyo, maisha ya Ngumo hayakuanza hivi. Right after I graduated, I went to Dubai for about a year or so. I worked there for a retail group called RGG, the Retail Gulf Group. I wasn't able to get my working documents in order in time. So at some point I had to come back. I got a job at a law firm, Kabiru Ndege and Company Advocates. They used to be somewhere on the Kaunda Street. Worked there as a conveyance guy, trying to pass up things at the lands office, title deeds and such. I was basically alone, doing tons of work for the company, and I couldn't handle it. I tried raising the issue, but basically it just came up as a complaint or as an unnecessary value that did not need to be addressed. Haya yakikomesha tamaa ya Ngumo kutaka kufanya kazi katika taasisi yoyote. Hakufahamu kuwa shinikizo lililomkumba kazini lingemsababisha kuafikia uamuzi ambao ungegeuza maisha yake. Mwandani wake alimtambulisha kwa maisha ya nasa na ulevi sihaba. Pombe nayo ikasababisha maisha yake kuzorota. I thought and I said, well, I don't think I need to work you at all. I can continue being in this petty lifestyle, working for people who did not appreciate me. So that was when I chose to take the risk and go it alone. Say I would struggle to the end. At that point, alcohol was a very good comfort. I was a party freak. It used to make you a drink and cool down. So to speak, I thought alcohol was the only thing that made me feel want some respect within the circles that I was working with, or within the circles that I found myself during the weekends. So that's when I started the habit. Immediately I resigned, because that day when I resigned, I was totally broke. I had about 1,000 bob in my pocket. I drank that day a few beers, and then because of the stress and the realization the next morning that I didn't have a job, nowhere else to do, I didn't have a plan. I went that morning, we had an argument, and then I went back to my side of the office. I actually wrote it in handprint. Wrote the letter and then I took it to the office. Then I walked out. By then, did you maybe have a backup plan of something that you will do, or you just resigned out of anger? It was one of the biggest decisions I regret, actually, though it's too late to mend it. I didn't have a backup plan. It was I just snapped. Somewhere in between, and immediately I left my boss's office. I went to mine, took a biro, and wrote something. The next thing I knew, I was walking down the lift. Miaka 12 katika ulevi, bidii katika biashara ikadidimia, na pesa ikawa nadra kuonekana. I used to have a family. I broke up with my wife a few years ago because of the same alcohol thing. When I left the law firm, I started doing small businesses around. Nikaanza kuuza mtumba, that ngara. I started going around towns, selling those bales of clothes. Eventually I settled in Nakuru and got a job there, working for this phone company. They started out with techno. And at that time I met a really good lady, and we settled down. We had a kid, and things were going just fine. Things were going actually very fine. I thought that was the place I was supposed to settle down, because I had a job, my wife had a job. Everything was fine, and I could afford a lifestyle. However, a habit is always a disease. So immediately I got back to the comfort level. I started drinking again in excessive. And she couldn't take it anymore. Baadaye, Ngumo alibahatika kukutana na Solomon ambaye aligeuza maisha yake baada ya kupitia hali kama yake. It's been about 5 months now since I stopped drinking alcohol, and I can see the change. I can even feel the change, because I think I stayed too much when my mind was loaded without thinking straight, that I finally started appreciating a clear thought. Right now when I sit and I think about something, I can see the clarity in it.
I can even feel it. I have a kid. That's the part that pains me most. I have tried calling them severally. I tried even going to look for them at the place they used to work, but they got transferred to another station. Clearly, I knew she was avoiding me, and I couldn't blame her because I pushed her to the end. Aking'oa nanga katika safari ya kuacha ulevi na anasa, Ngumo sasa anajivunia biashara hii ya uuzaji wa viatu, huku akiendeleza shughuli hizi miongoni mwa zingine pamoja na kundi la vijana ili kuwasaidia kujitenga na vitendo ambazo zitawasababisha wao kupoteza maisha yao. I'm not really a very busy trader, but it puts foods in the mouth and keeps me something to save for the house, sometimes to send to my dependents somewhere. And basically that's what I do. I sell shoes. I do some beadwork. I'm an artist. We make poetry. We do some music. All for a coin. All for a coin. Maisha sasa yamempa Ngumo mwelekeo tofauti. Anajivunia kuwalea vijana wengine. Alcohol is fun, but let it be treated as such. Let not be a habit. The moment it becomes a habit, it becomes a part of you. And when you infect that part of you, you end up being something very different. Fights through the streets of Central Park in New York. Naam, taarifa mufti kabisa pale iliyoandaliwa na mwenzangu Cecilia Lubanga. Lakini kwenye sport